we rise as the evening service for the second day of Rosh Hashanah begins with the call to worship, bringing us together as a congregation on page 5. The ark is closed. You may be seated. First paragraph after the Baruch Hu, talking about God has created nature in such a way that evening will follow morning. Yes. Abat Olam. Page 6. Abat Olam. Beit Israel. Amka Avta. Amka Avta. ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם בהם כי אל חיינו ואורך ימינו ובהם נגד יומם בלילה יומם ועבדך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני ברוך ברוך שמו אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני First paragraph of the Shema, page 6, V'ahavta. V'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha v'chol nafshecha v'chol miodecha v'hayu advarim ha'eleh asher anochi mitzavacha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך וימשו תשמעים. Second, third paragraph, silently on page 7.
Vayomer Adonai Moshe Lemor. Vayalachem Netzitzit Uritam Matos Gatem Et Kol Mitzvot Adonai Vasitam Utam Leman Tizkuru Vasitem Et Kol Mitzvotai Pitem Kedoshim Leloechem Ani Adonai Elohechem Asher Tzeitir Lechem Eretz Yisrael Liot Lachem Leelohim Ani Adonai Elohechem Amen. The theme of redemption of the people of Israel from Egyptian bondage. God exalted us above all who hated us, avenged us with miracles before Pharaoh, offered signs and wonders in the land of Egypt. God smote in anger all of Egypt's firstborn, brought Israel from its midst to lasting freedom, led them through the divided waters of the Red Sea. Then Moses, Miriam, and the people of Israel joyfully sang this song to you. The Song of the Sea in the middle of page 8. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורות תהילות אוספת מלכותך ראו בניך בוקי הים לפני משה זה אלי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם אמן ונאמר כי ודע אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Hashivenu is a beautiful prayer on page 9 in which we ask for peace, to be able to sleep. It's been hard to sleep since October 7th. To sleep at night peacefully and to awaken to the next day with courage and with confidence. Hashkivenu Adonai Eloheinu. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. עלינו סוכה שלומך סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו בעד
ירושלים, אמן. פרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. ועל ירושלים, ועל ירושלים, ועל ירושלים, אמן. On Shabbat, we have the declaration of Shabbat, and we sing V'shamru. It comes from the book of Exodus, and it says straight out, V'shamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat. Pretty clear. We never have the words Rosh Hashanah in the Torah. It's what we call, what the Torah describes as Yom Teruah, the day of the sounding of the Teruah, or the Tiku Shofar, the Tekiah. When? Tiku v'chodesh. Chodesh is month, and it says specifically in the 7th month, the first day, this is the Yom Teruah. So we call it Rosh Hashanah, the new year, because this is the new year. It's not the first month, right? The first month is Nisan. The new year is in the 7th month, because Jews are always late, so it takes a 7th month to organize. Actually, it's because we had 2 new years. The Jewish people New Year is the exodus from Egypt, because until we left slavery, you don't have a calendar. Your master tells you what day of the week it is and what you're going to do, right? You don't keep your own calendar. But the day we left Egypt as a free people, then God said you need a calendar, right? This month will be your first month. And New Year, in Tishrei, this month, is the new year of the world. And so we're part of this world. This is the new year of God's creation. And then the people of Israel entered into a special relationship with God at Mount Sinai, and we had our new year, our first month in Nisan. So we declare this new month. We rise on page 10, Tiku v'chodesh shofar. Sound the shofar on this new moon. בחודש שופר בכסל יום חגנו כי חוק לישראל כי חוק לישראל כי חוק לישראל חוק לישראל ישפע בחודש שופר בכסל יום חגנו כי חוק לישראל כי חוק לישראל הוא ישפט Chatzi Kaddish. יתקדש ויתקדש שמי רבה ויאמר יברח ידותי וימליך מלכותי וחייכון ויומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבם מבורך לעולם ועולמיה יתברך וישתבח
מתפואר, ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו, לעילה, לעילה, מכל ברכתה ושירתה. תושפכתה ונחמתה דמירון בעולמה ואמרו אמן. The Amidah, the silent devotion for Rosh Hashanah, is on pages 11 through 17, with beautiful explanations, translations, and commentaries in the margins. We are loved, loved, loved by unending love and unending love. We are loved, loved, loved by unending love and unending love. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמרו אמן. We are loved, loved, loved by unending love and unending love. We are loved, loved, loved by unending love and unending love. לרצון יפי והגיון ליבי לפניך. לפניך
Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבם בעולמה דברה חילותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואימרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעלם ולעלמי עולמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעטר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעולמה תושבחתה ונחמתה דמירן בעולמה ויאמרו אמן תתקבל אצלו דאון ומאותו לכל בית ישראל קדם אבון די בשמיא ואימרו אמן יהי שלמה רבה מצ'מיה וחיים עלינו עלינו ועל כל ישראל ואימרו ואימרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועלינו ועל כל ישראל We rise to the Kiddush to sanctify the day on page 24. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'am ve'romamo mikol hashon v'nishanu b'mitzvotav v'titen lanu Adonai Eloheinu be'ahava et yom hazikaron hazeh yom teruah mikra kodesh zecher litziat mitzrayim kivanu v'charta yotanu kidashta mikol ha'amim udvarcha emet v'kayam elad Baruch atah Adonai melech al kol ha'am
מקדש ישראל, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל, ויום הזיכרון. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. We're going to sing that together. Baruch Atah מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. All right, make it count. Amen. So a few moments before we conclude the service to learn something. We're always learning, and certainly in the new year we should begin with learning. So I want to focus on what we call this day. It's known as Yom Harat Olam. Yom Harat Olam, which means the day the world was birthed. We usually call it the birthday of the world, but the rabbis chose a very special word. It's not the word for birthday, it's the word for birthing. So this is the day that the world was birthed. And when do we refer to this in our services? After we sound the shofar in the Musaf service 3 times, Hayom Harat Olam. Today, the world was birthed. So we sound the shofar and then declare that the world was birthed. So my teacher and colleague, Rabbi Gordon Tucker, pointed out something very important, particularly this year. Every one of our Torah readings and Haftorah readings for Rosh Hashanah deals with birthing, right? Sarah finally births Isaac after a lifetime of disappointment, barrenness, but finally she births Isaac. Abraham had a child with Hagar, right, Ishmael, Sarah's handmaid, because Sarah thought she couldn't give him a child, so she gave him the handmaid, which was a custom in those days. The Haftorah that was chanted this morning was about Hannah, right? And she's barren, but she finally gives birth to Samuel. And then tomorrow morning, the Haftorah will refer to our matriarch Rachel. And what is she doing? She's crying for her exiled children, hoping they will return to Jerusalem. So what we have is a series of stories
about wishing for children and fearing for them. So by referring to this new year as the birthing of the world, by which the rabbis meant the birthing of Adam and Eve, of humanity, we have God as the parent, and we are his children. Just like God had great hopes, has great hopes for his children, and great fears for their safety and well-being, we also have the same hopes, dreams, and fears. All parents choose to have children with an anticipation of joy, knowing the accompanying risk. We hope the children will walk a road of goodness, will succeed, be healthy, and we try to protect them from all the dangers of the world. There's tremendous joy when all these hopes are fulfilled, and there's grief when they aren't. And so it is with God, says our High Holiday Machzor. God decides to birth a world. It's an act of love, and he delights in his creation. But it was fraught with the same perils that we face in our lives and families. God's children often disappoint him, and he sees the good ones sometimes suffer at the hands of the bad ones, and he can't really protect us. There's a fantastic image in the Talmud. It says that God retreats to a secret place in order to cry for the corruption of his world by his own children. He has to go to a secret place to cry, because if we see him crying, it'll be too devastating. We won't be able to recover. Just like parents whose children hurt others or are hurt by others, who are unable to keep their children safe, to keep them from harm, such parents cry a shattering cry. And those sobbing sounds are the broken and breath-snatching sounds of the shofar, Shavarim and Teruah, the brokenness and the crying of the shofar. So we sound the shofar with its hopeful tekiah, its sad shavarim, and its broken teruah, and then we say, this is the day God birthed the world, and sometimes there's going to be a tekiah, and sometimes there's going to be a teruah, and we got to figure out how to finish with a tekiah gedola. And so this past year we have heard the wailing from the loved ones of the victims of October 7th, from the families of Israeli hostages and of the fallen IDF soldiers. Can we even imagine the anguish of the Creator who birthed this world as he saw the inhumanity and cruelty of October 7th? So maybe this is the reason the rabbis placed Yom Harat Olam right after the sounding the shofar. The birthing of the world after the shofar sounds, after the sobbing and the wailing sounds of the shofar, we get the bold image of God conceiving us with hope and with anticipation. So if God can have hope for his children who have brought him so much pain and disappointment, then we too, we can find hope that goodness will overcome evil, that compassion will push aside hatred, and joy will replace sorrow in this new year. Today, God birthed the world. Hayom, we look forward to bringing nachas to our Creator and pushing evil back into the hole that it crawled out of on October 7th, to restore safety and security to the people of Israel and hope to the many victims of the evils of Iran, Hamas, and Hezbollah, and so that we will be able to celebrate truly a new year of happiness and joy, and give God, who birthed this world on this day, the nachas that he so much deserves. We'll rise for the Aleinu.
לשבח, לדון הכל, לתת גדולה, ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כאם, וגורלנו ככל עמונם, אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לבני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויוסד הארץ, ומשה יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו וגובי מרומי, הוא אלוהינו אינו תמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום בהשבות אל לבבך, היא אדוני הוא האלוהים, השמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינו, לתקן עולם במלכות שדי, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו In solid testimony to that unbroken faith which links the generations of the house of Israel one to another, those with your sight, those in mourning, remain standing to magnify and sanctify God's holy name in the words of the Kaddish on page 26. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, b'yalma divrach yirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yamechon v'chayedecho beit Israel, Ba'agala uvizman kariv imru amen. Yehei shmei Rabbam v'varach li'olam alamei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnasei. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei dekucha b'richum. Li'ela min kol berchata v'shirata. Tushvachata v'nechamata. Damiram bi'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mramav. Hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Page 27, the psalm that we recite from the first day of Elul all the way to Shmini Atzeret, the psalm for this season of Teshuvah. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? 우리 위신입니다. 아도나이 우리 위신입니다. 아도나이 마오스 하야이 미미에라. 아도나이 우리 위신입니다. 아도나이 우리 위신입니다. 아도나이 바오스 하야이 미미에라. 아도나이 우리
If only I could trust that I would see God's goodness in the land of the living. Place your hope in Adonai. Be strong. Take courage. Place your hope in Adonai. Kaveh el Adonai chazak v'yametz libecha v'kaveh el Adonai. We conclude with Yigdal on page 28. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא ליהי נעשה וחסדו אזוי לשמו נקרא אחרי תקרות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בדברה אדון עולם אשר טרם כל יציר נברא ליהי נעשה וחפצו כל אזי לשמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בדברה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואלי, וצבור חרי ויצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנקוסי ביום אקרא. אדון עולם אשר מלך, וטרם כל יציר נברא, ליהי נעשה וחפצו כל הזמר לשמו נקרא בידו אבקיר רוחי והייתי שר ויהי רב והיא רוחי גביעתי אדוני לי ולא ירא שנה טובה שנה טובה שנה טובה ומתוקה שנה טובה שנה טובה שנה טובה ומתוקה Rise for our tikva. כל עוד בלבב בנימה נפש יהודי הומייה ולפתי מזרח קדימה היי לציון צופיה עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. 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 עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עוד אבינו
Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Tzedek, Tzedek Terdov. This year, more than any year, justice, only justice, we must pursue. Chag Sameach, good Yantiv. Tomorrow morning, 9 a.m., 100 sounds of the shofar.